Hello everyone, welcome to our YouTube channel, Spoken English with Shyamala. We have already discussed how to change active voice sentences into passive voice in part 1, how to write yes or no questions in passive voice in part 2, how to write WH questions in passive voice in part 3, and what are transitive, intransitive, and ergative verbs in part 4. Today, in part 5, we are going to discuss how do we write imperative sentences into passive voice. Before we start the topic, please subscribe and like our channel and don't forget to click the bell icon. What are imperative sentences? Imperative sentences express commands, suggestions, and requests. In imperative sentences, subject is not directly mentioned. So, the listener of the sentence is the subject. It is understood that you is the implied subject in imperative sentences. Imperative sentences lo you anedi subject. Aate manam sentence lo you ni mention cheyamu. But it is understood that you is the subject in imperative sentences. Some examples of imperative sentences that express suggestions. Do yoga daily, drink more water, visit the doctor very often. And the examples to show command, bring me a glass of water, switch off the light, cook the food, and requests, please close the door, please show me your ticket, please give me a glass of water. So these are the examples of imperative sentences in active voice. If I say do yoga daily, that means you do yoga daily. So in imperative sentences, you is the subject. Now let's discuss these imperative sentences in detail in passive voice. How do we write commands and orders in passive voice if the verb is transitive? What is the transitive verb? We have already discussed in the previous video about transitive, intransitive, and ergative verbs. Links of these videos are given in the description. The structure of commands or orders in active voice is V1 plus object. In passive voice, the sentence begins with let and then object and then be plus V3 form of the verb. Let's see. Clean the room. Sentence begins with let and the object is the room and we have to use be before V3 form of the verb. Let the room be cleaned. Submit the paper. So sentence begins with let in the passive voice. Let the paper be submitted. Shut the door. Let the door be shut. Turn off the lights. Let the lights be turned off. Remember that while speaking commands in passive voice, the sentence begins with let. It is the structure of negative imperative sentences. And active voice structure is don't plus V1 plus object, and passive voice structure is let not plus object plus B plus V3 or let plus object plus not plus B plus V3. ఈ not ని మనం object ముందైనా రాయొచ్చు లేదా object తర్వాత అయినా రాయొచ్చు. So examples, don't submit the paper. Let not the paper be submitted. Let the paper not be submitted. Don't shut the door. Let not the door be shut. Let the door not be shut. Don't turn off the lights. Let not the lights be turned off. Or let the lights not be turned off. So these are the transitive verb. What is a transitive verb? Which has an object. Object కలిగినటువంటి verbs ని మనం transitive verbs అని అంటాము.
కమాండ్స్ కానీ ఆర్డర్స్ కానీ మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లో రాయాలి అంటే సెంటెన్స్ ని మనం లెట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. Then how do we write advice and suggestion if the verb is transitive? Active voice structure is V1 plus object, and here passive voice object plus should be plus V3. మనం మోడల్ వర్బ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు చూసాము, షుడ్ ని మనం దేనికి యూస్ చేస్తాం? అడ్వైస్ కానీ సజెషన్స్ కానీ యూస్ చేస్తాం. అలానే పాసివ్ వాయిస్ లో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ రాసేటప్పుడు సజెషన్స్ కి మనము షుడ్ అని యూస్ చేయాలి. Respect your elders. It's a suggestion. Your elders should be respected. Love your country. Your country should be loved. Always speak the truth. The truth should be always spoken. Never tell a lie. A lie should be never told. Take medicine on time. Medicine should be taken on time. Wash your hands properly. Your hands should be washed properly. Have you observed? Be అనేది కామన్ గా రాసాం మనం. కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు, అడ్వైస్ రాసేటప్పుడు V3 ఫామ్ కంటే ముందు బి అనేది రాయాలి. అయితే ఇవి అడ్వైస్ సజెషన్స్ కాబట్టి వీటికి మనం షుడ్ రాసాము. కమాండ్స్ కి మనం షుడ్ అని రాయకూడదు. అయితే వర్బ్ గనక ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయితే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ని ఎలా రాయాలి? ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ కి పాసివ్ వాయిస్ ఉండదు అని మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అయితే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ రాసేటప్పుడు ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయినా సరే ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయినా సరే మనం పాసివ్ వాయిస్ లో రాయవచ్చు. ఈ రూల్ ఓన్లీ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. చూడండి ఎలా రాయాలో చూద్దాం. యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ V1 ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్ అని రాసాను. చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు రాయలేదు ఇక్కడ? ఎందుకు అంటే ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అదర్ వర్డ్స్ అని రాశాను. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ హియర్? యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ టు ఆర్ యు ఆర్ టోల్డ్ టు తర్వాత V1 ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్. మనం పాసివ్ వాయిస్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉండాలి అని అనుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఎందుకని మనం V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రాసాము? ఎందుకంటే ఇది పాసివ్ వాయిస్ కాదు, ఇది పాసివ్ వాయిస్. చూడండి యు ఆర్ ఆర్డర్డ్, ఇది V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. అండ్ ఇక్కడ 2 వచ్చింది, 2 తర్వాత కంపల్సరీ V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రాయాలి. ఇక్కడ టోల్డ్, ఆర్డర్డ్ అనేవి V3 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్. కమ్ ఇన్, యు ఆర్ టోల్డ్ టు కమ్ ఇన్. యు ఆర్ టోల్డ్ ఇస్ పాసివ్ వాయిస్. చూడండి మీకు చెప్పబడింది ఏమని? లోపలికి రమ్మని చెప్పబడింది. గో టు బెడ్. యు ఆర్ టోల్డ్ టు గో టు బెడ్. మీకు చెప్పబడింది ఏమని? పడుకోవటానికి వెళ్ళు అని చెప్పబడింది. 2 వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రాయాలి. స్పీక్ క్లియర్లీ. యు ఆర్ టోల్డ్ టు స్పీక్ క్లియర్లీ. And the negative forms, just we need to add don't in active voice and not after the verb in passive voice. Don't speak louder. You are told not to speak louder. Don't pluck flowers. You are ordered not to pluck flowers. Don't shout. You are ordered not to shout. You are ordered or you are told. Both are same. Now, let's see how do we write requests in passive voice. మనకి నేమ్ లోనే ఉంది కదా రిక్వెస్ట్స్ అని, కాబట్టి పాసివ్ వాయిస్ లో రాసేటప్పుడు రిక్వెస్టెడ్ అని వస్తుంది. యాక్టివ్ వాయిస్ లో మనం ప్లీజ్ అని, కైండ్లీ అని యాడ్ చేస్తాము, ప్లస్ V1 ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్ రాస్తాము. ఇక్కడ పాసివ్ వాయిస్ లో యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ప్లస్ V1 ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ లో యు అనేది రిసీవర్ ఆఫ్ దిస్ వర్బ్, రిసీవర్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు హెల్ప్ మీ. Please switch on the fan. You are requested to switch on the fan. Kindly grant my application.
You are requested to grant my application. Let's see how do we write negative statements in passive voice. After please, we write don't plus V1 plus other words in active voice. And in passive voice, you are requested plus not to plus V1 plus other words. Please don't do that. You are requested not to do that. Please don't switch on the light. Switch on the light. Please don't reject my application. You are requested not to reject my application. Let's recapitulate what we have learned till now. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఒక 1 minute లో ఇలా రివైజ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కమాండ్ అండ్ విత్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఫినిష్ ద టాస్క్. సో లెట్ ద టాస్క్ be finished. Advice, if it is a transitive verb, respect the elders. The elders should be respected. Command with the intransitive verb, get out of here. You are ordered to get out of here. Advice with intransitive verb, don't misbehave. You are advised not to misbehave. Request, please come to the point. You are requested to come to the point. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాసాము, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాసాము. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ లో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ద టాస్క్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ద ఎల్డర్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో కమాండ్ అండ్ అడ్వైస్ లో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ లెట్ ద టాస్క్ బి ఫినిష్డ్, ద ఎల్డర్స్ షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్. ఇక్కడ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం యాడ్ చేసాం, యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ అండ్ యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ అండ్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటివ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. అలానే రిక్వెస్ట్ లో కూడా మనకి టు ఇన్ఫినిటివ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ కమాండ్ అడ్వైస్ రాసేటప్పుడు మాత్రమే మనకి టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉండదు. ఐ హోప్ యు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్ క్లియర్లీ అండ్ లెట్స్ మీట్ విత్ అనదర్ టాపిక్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్స్. మీరు బెల్ ఐకాన్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. Thank you for watching. Hasta luego. Adios.